Measurable function. In this section, we define and prove some of the familiar properties of the measurable function, such as the simple approximation theorem. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ തന്നെയാണ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ് എക്സ് എം ബി എ മെഷർ സ്പേസസ് ആൻഡ് എഫ് ബി ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എക്സ്. ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഈക്വലന്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For each C belongs to R, the set X belongs to X. F of X less than C is measurable. For each C belongs to R, the set similar to our results in module 2. So since M is sigma algebra, these 4 properties we already discussed. Since M is a sigma algebra, the proof of proposition 18.1 is identical to the proof of proposition 3.1. Now we have a definition that Xm be a measure space and extended real valued function f on X is said to be measurable or measurable with respect to M, provided one of the 4 statements of proposition 18.1 hold. Okay. അപ്പോൾ ഒരു മെഷറബിൾ ഒരു എക്സ് is said to be measurable if one of the എക്സ് എം യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർ സ്പേസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ എക്സ് is said to be measurable. ഫംഗ്ഷൻ എഫ് is said to be measurable if one of the 4 statements, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതിലൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. If X be a measure space and F be a real valued function, then F is measurable if and only if for each open or subset of R, F inverse of O is measurable. ശരിക്കും പറയുക എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്. ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂഫ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിച്ച് യു കൻ റൈറ്റ് ആസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ. This you can write as F inverse of open closed interval C minus infinity C എന്ന് വരും. പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് C. So F inverse of open interval minus infinity open C. Okay. അതേപോലെ അപ്പം സിമിലർലി നമുക്ക് പറയാം F is a real valued function, F is measurable if and only if O is a subset of R, F inverse of O is measurable. So the proof is every open set of real numbers is a countable disjunction of open interval. Any open interval AB subset of R satisfies F inverse of open AB is equal to set of X belongs to X. F of ഏതൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ set of all x is set f of x less than b intersection f of x greater than set of all x is set of x greater than a. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Since M is a sigma algebra, the result holds. Now we have the definition for measure space Xm and measurable subset E subset of X. Extended real valued function f defined on E is measurable if f is measurable on E comma ME, where ME is the collection of sets in M that are subsets of E. We have proposition 18.3. Let X comma mu M comma mu be a complete measure space and X0 is a measurable subset of X for which mu of X minus X0 is equal to 0. Then an extended real valued function f on X is measurable when this restriction to X0 is measurable. In particular, if f and g and h are extended real valued function on X for which g equal to h almost everywhere, then g is measurable if and only if h is measurable. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിങ് എന്താണ്? അത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത കേസിൽ മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ ഡിഫൈൻ എഫ് നോട്ട് to be the restriction of f to x0. Let C belongs to R and E is equal to open interval C infinity. If f is measurable, then f inverse of open E is measurable, and therefore f inverse of E intersection x0 is equal to f0 of inverse of E. So f0 is നമുക്കറിയാം f0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the restriction of f.
to x naught ആണ്. അപ്പോൾ intersection of x naught എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് this is equal to f naught of e. So f naught is measurable എന്ന് കിട്ടി. Now assume f naught is measurable, then f inverse of e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f naught of inverse of e union a എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, where a is a subset of x minus x naught. Since x and mu is complete, a is measurable, and therefore f inverse of e is equal to f naught inverse of e union a is measurable. So f is measurable. For g is equal to h almost everywhere, we let x naught is equal to set of all x is that g of x not equal to x naught. G is measurable if and only if h is measurable. So the theorem and proofs, remaining theorem and proofs are same as theorems in our second module. Okay, let xm be a measurable space and fng a measurable real valued function x. First, linearity property for all satisfying linearity is measurable. F and g measurable linear is also measurable. F into g is measurable. Maximum and minimum is also measurable. So the proof is same as the theorem 3.6. So next we have a proposition xm be a measurable space. F is a real valued measurable function on x. Psi from R to R be continuous, and the composition psi composition F is also measurable. From x to R is also measurable. So നമുക്ക് psi composition F measurable ആണെന്ന് prove ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to prove that F psi composition F inverse of 0 is measurable എന്ന് prove ചെയ്യാം. So O will be an open subset of our real numbers, and psi from R to R is continuous. Psi inverse of O എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, കാരണം psi continuous ആണ്. Psi inverse of an open set, O is open, psi inverse of 1 is open. By open mapping theorem we know that. And by proposition, previous proposition, we know F inverse of psi inverse of O is equal to psi composition F inverse of O. And F inverse of O open alle, appo idu open aanu, therefore measurable ai. So this is measurable. So since നമുക്കറിയാം, since f measurable ആയതുകൊണ്ട് this will be measurable, therefore this is also measurable, therefore psi composition f is a measurable function. Now next 18.6, let x m mu be a measure space. Fn be a sequence of measurable function on x for which fn sequence fn converges to f pointwise almost everywhere on it. If either the measure space xm mu is complete or the convergence is pointwise on all of x, then f is measurable. Proof. So by previous proposition 18.3, we get that so sequence xn fn so let c belongs to R be finite. For x belongs to x, we have limit of n tends to infinity fn of x is equal to f of x. So f of x is less than c if and only if there is an n comma. ഇത് definition of limit വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എഴുതാം. For all j greater than f j of x is less than c minus 1 by n. Okay, limit and definition യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഈസ് മെഷറബിൾ. സിൻസ് എഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Since m is sigma algebra, then intersection of j equal to k to infinity set of all x belongs to x, അതും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. And intersection in the union എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will also be measurable. So if you are taking union, that will be the set of all x is that f of x is less than c എന്ന് വരും ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സെറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ മെഷറബിൾ.
And next we have corollary 18.7. Let x m mu be a measure space and set fn be a sequence of measurable function on x, and the following functions are measurable. Supremum sequence fn influence of ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡ്യൂൾ 2ൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ സെയിം പ്രൂഫ് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ,